Hello mga Choy! Welcome back to our channel. Sa video na ito, gagawa kami o magluluto kami ng inihaw na saging. In English, bananacue. O sa Bisaya pa, ginanggang nga saging. So, muna mong buhaton karon nga adlaw. What we're gonna do for today is cook and eat. So, stay tuned and have a good day. Hello mga Choy! So, may hapon. And, karon daghan kami mga hinog na saging. So, kaisip ko kung saan ni lagaon, prito. Pero nagsige na lang mag mi ang laga. And naisip ko, because na mistake, may margarine and white sugar. So, mas nice mag-barbecue na po may saging. A few moments later.
sa pagtulog. Saging ging ging ging. Saging ging ging. Saging ging ging ging. Saging ging ging. Saging ging ging ging. Saging ging ging ging. Saging ging ging. Saging ging ging ging. Saging ging ging. Saging ging ging ging. Saging ging ging ging. Saging ging ging. Saging ging ging ging. Saging ging ging. Saging ging ging ging. 2,000 years later. Luto na akong barbecue! Easy lang siya, dahil lang ka siya buhaton, so ilan lang ka minutes, Luto na! ready to eat na siya. Muna siya ang ginanggang saging. So, ato siyang i-rub og margarine. Hintayin ko ba? Relax. Meron na yung walang sukal. Oo. Eh, tatak pa. Yan. Ba? Hinugom na kayo, no? Okay? Up. Meron. Ano? Daw ko ka. Thank you, Ani na saging. Nashay vlog. Inday Joanne vlog. Wala may kaon. Paisa na bilhin. Paano lang. Okay. Shout out ay kay Baby Ronak from Hong Kong together with her mommy Gina. Thank you sa pag
Dito na lang tama ng video. Salamat sa pagtanaw. God bless us all. Bye! Aww.